neglecting it. We only look at the chart, and that's it. We look at the chart, and we have super brains. We look at the chart. We don't look at the news or anything. We have that habit. I'm putting myself in that same, not really in that same category, but you know what I'm talking about. We most times, traders as a whole, we don't look at the charts. We don't look at the news, at the economic calendar. We don't see what's happening in the world. We just want to trade by looking at the chart, and we feel like we have, supercomputers for brains. We are very, very clever. We are convinced that we are extremely clever, and we don't need to know what's happening in the world. We just look at the chart and we trade like that. But fundamental analysis is very, very vital. An entire market trend can change depending on what's happening in a country. Imagine if Afghanistan was there on a Forex chart. So if you don't know what's happening in Afghanistan, you will continue trading it the way you think it is moving. But when something totally fundamental has changed about the country, that will move its currency in a whole new direction. So when you don't know what's happening fundamentally in the world, then you're going to get caught off guard in these charts. And that's one thing about indices, and mostly indices and futures, maybe futures. So they always give us that impression that we don't need to see what's happening in the world. We can just look at the chart and just trade basing on that, which is a very big error somehow. Because all those charts, they come from somewhere. So if you're trading a certain index and it is based on a certain number of stock charts, then you go through the whole research. You research about it and know that this particular index, it's based on, let's say the volatility index. All of them, all the different ones, they all come from the S&P 500 index. So you see how they are all connected, and how the S&P is also performing on its own, and how it's going to impact those other charts, and then you will get your fundamental analysis from there. So for some charts, it's very difficult. For other charts, it's easy. For Forex charts, you have an economic calendar. They're just throwing information at us. They're just telling us, take as much as you want. All that information, just take it and just do with it whatever you want. And there are all those, they just throw at us information. And normally when we receive something, with a lot of ease, we tend not to take it seriously, because you've got it easily. So you just do away with it. That's why sometimes when some guy is teaching a certain strategy, and he has unlimited space and room and what, that seems very desirable. And you might go there and he's just teaching you about something very simple that you already know. And then you'll take it seriously and all that. But just look at the information for what it is. If it's very serious information, then take it seriously. And if something is not very strong, then don't take it seriously, because you'll end up losing money. At the end of the day, either you make money or you lose money by making one of two decisions. You either buy or you sell, period. So what leads you to that decision is very, very important. So so take the serious stuff seriously, and the other stuff you can prioritize it after these very serious events, especially those in the news. So Monday is normally a small day. Let's take a look at the economic calendar and see what events we have today. At 3:30 there is there's some it's called the Chicago Fed National Activity Index. The Federal Reserve Bank of Chicago. This Federal Reserve Bank is very big. So basically, that one is middle impact. There's a previous figure 0.09, nothing in the consensus. So that will be at 3:30, then 4:45, Market Manufacturing PMI, then Market Services PMI, and Market PMI Composite. So looking at these ones, there is a decrease in all of them. These three events, they are expected to come down slightly, come down.
Yeah, so here, if you have bigger figures, then they are good for the economy. If you have lower figures, then they are bad for the economy. So this one here just shows you that, for the US dollar, these events will not be good. Even the existing home sales are also expected to reduce, which is also not good, and also the change in the existing home sales is also expected to reduce. So all these events here affecting the US dollar, they are all expected to reduce. Then at 5 p.m. there is the consumer confidence. This one here is affecting the euro, and so it's also decreasing from negative 4.4 to negative 5, which is really which is a low reading for the euro. So basically, those are the events. Then the 3-month bill auction and the 6-month bill auction, we have previous figures at 0.07% and 0.05% respectively, and there is no consensus there is no prediction, and this one here you just wait, and the news will just it will just give you it will just surprise you. But it's a low medium impact event, these last two, even the existing home sales and existing home sales changes. So those ones are very low income impact, so they may not have that big of an impact on the market. But these are these market these events here, they actually have they hold some weight. These are 3 events that are actually going to happen at the same time, and that carries some weight. So you can just wait for those and see how they're going to impact the market at 3:30 and 4:45. Then tomorrow, this is a summary for all of tomorrow. There's just one high impact event, retail sales. This one is quarterly, affecting the New Zealand dollar, expected to drop from 2.5% to 2%. Now that is a high impact event. So at 1:45, it's time to get this weekend out of the system, and in the night you do some analysis and see how that event could push the New Zealand dollar. And if you're trading those New Zealand dollar charts, you can do some analysis and see how to get some good money from a big push like that one. So at the same time, there will also be retail sales, with an exception of autos. That one doesn't have a consensus. It's just 6.8% as a previous figure. So this one we shall also be surprised by that one. So it's going to be quite an eventful night. So let's take a look at one chart. So this Euro USD chart, I've already put this Fibonacci. Maybe let me delete it. So we're having what looks like an upward trend in the 1-hour chart, and I think we were looking at something like this last week, where we have these rising bottoms. We're having rising bottoms below. There, the RSI, you can see bottom 1, bottom 2, and bottom 3, all rising. Then on the chart, we have the falling bottoms. Bottom 1 is up there, bottom 2 is that one, and bottom 3 is that one. And then we have an upward trend. So putting the Fibonacci's, we can predict the safest areas to get out from in this one. So maybe if price breaks above this 50.0, we could have a trend. You could have some, movement to this 61.8. So if price doesn't look like it's going to break below the 38.2, it could. But if all these events that are affecting the US dollar, these 3 events, they are bad for the US. So those ones give the euro a boost. So if those events give the euro a boost, then we have price going to rise. So if it starts rising from where it is right now, there are about 14 pips to the 50.0, then about 28 pips to the 68.1. So basically, if this continues being
bullish, there is this resistance area here, this one here, this previous resistance, and it was actually resisted there, and then it has broken above. Let me zoom this in a little bit. So price was resisted there, then it broke above, and we could have an upward movement starting to form, maybe briefly, because this 61.8 is more of a danger zone. Yeah, there's also, okay, I added this one here, 78.6. That's another good area to look out for. But we're just in between the 38.2 and the 50.0. So basically we have, we can just wait and see what's going to happen in that chart. Okay, let's look at gold. Gold has been taking people by, it has been quite something. So the predictions for gold in most of the circles that I'm in, people are saying it is going to sell, it's going to sell, it's going to sell, and if you look at it, critically, it's in some kind of a sideways market. On Friday, we're looking at these bottoms. This is where the market opened, this area there. So we're looking at those bottoms and these tops, and having that kind of triangular formation, just waiting for price to break out either below or upwards. And from the looks of it, it seems it faked. So this is real classic faking. It fakes you and it sort of breaks out downwards, and then some guys open some selling orders. Yeah, but that's life. So it fakes you there, and then it just goes up above this resistance, like what you said, and then it comes and tests that level and then continues. So I think there we have our answer for gold. Looks like it's headed upwards. So maybe we are going to have for gold it's very tricky, but anyway. So when it breaks out, so you first look for the for the previous this previous top to bottom movement. See how gold is shooting even right now. See how it's my goodness. Anyway, so look at this. Look at this this top to the bottom. It's 60 pips. So we can measure some 60 pips after the breakout. Yeah, so 60 pips have already been taken. That is the first. That's the first take profit. Then the second one is this top to bottom, which is about 100 pips. So it could go another 100 pips further. That is the second. So you can put your stop loss at 60 pips when it continues upwards. Then the third one is 150 pips. Then the fourth one, the most ambitious one, is this very first one. This one is 229 pips, or 220. So first take profit is 60, second one is 100, third one is 150, then 220, based on how it was moving inside this triangular formation. But that entirely depends, that last one, that fourth one, entirely depends if this triangle actually started from this point or if it started from this point here. Yeah, so as the further it goes, you can gauge it like that. Another area of interest is that highest point there. That's another serious resistance there. So, yeah, so that's the last chart for today. Yeah, that's the last chart for now. So basically, you can continue looking at gold and see how it's going to continue rising up. If you can make some money out of it, then you can see how best to benefit from it. Yeah. So about the Instagram group, to join it, just look for Trading Dawn on Instagram. You can just search and find, or you can search for BVB Trade FX, and then you just
get in easily like that. If you're posting analysis on the group, just give some additional information to help people know how much of their accounts to risk, especially for those who are just starting out. They may not have all that information at hand. So just give some additional information just to help everyone. It will also be helping you to gauge your own risk. So just do that, just for the goodness of, for the love of trading. Just put it there and help the people who are starting, who are copying your analysis, and that will be very helpful at the end of the day. When they also start analyzing at a very professional level, they will also share trades, and that's how we help each other. Maybe that's how the karma thing comes around. The person who you help to analyze, you analyze very well and help someone to make money. When they also start analyzing very well, they also give you other trades, and then you also make money like that. So it also goes around and comes around in a very nice way. So thank you for watching. I'll be back tomorrow. Have a good day. Goodbye. Smart 24, driving business.
Meet Black Off, the all-in-one pesticide fertilizer. This botanical mixture of extracts from different plant species is fostering the organic farmer's ability to improve yields. Tulina okunoonyereza n'okulumirwa abalimi bafunye batya mu kulima kwabwe. We are constantly searching for ways to assist our farmers through their challenges. During our research, we found that some of our members were able to produce organic products that could serve as solutions. Thus, the idea of Black Off came to be. So, what is Black Off made of? We collect organic plants, to which we add other items like banana and potato peelings. These are added together, formulating a nitrogen, phosphorus, and potassium-rich mixture that influences the crop's maturity, flowering, and strength. The mixture is stored in plastic or clay jars and left to ferment while stirring every 2 days for a period running 30 to 45 days. Okumala ebbanga lya nnaku wakati wa 3 na 45. Bwe tumala okuteeka mu pipa muli, bwe tubijjamu wano bwe tuterekera bye tujje mu pipa. After the fermentation process, here is where we store the product. We add some coconut oil to it as a preservative and also as an antiviral element, rendering the product ready for use. Okubanga olwo product ebeera ready to be used. Black Off mu kumukola yali atunuulidde black coffee twig borer. In making Black Off, we were targeting fighting the black coffee twig borer. This led us to carry our samples to the National Coffee Research Institute, NACORI, to aid us in our research. Over to the National Coffee Research Institute to find out what the researchers discovered. We look at the different stages of an insect. We look at the egg, we look at the pupae, we look at the larvae, we look at the adult. And so the synthetic Emax performed 70%. It killed 70% of the weevils. Black Off, I think, killed about 66.7%. That's the concentrated. Then the dilute was about 50 something. And then water. We also use water because water is our control. In our experiments, it killed 25%. But our worry as scientists is that this insect bores inside the primary branches. So, and all these biopesticides, they are contact. One of the recommendations we are saying, we take it to the lab, to the field and see, but also to see if it can be made systemic. That's moving through the plant. Kati twamala okukola trials ne tuzitwala samples zaffe ne tuziwa ku balimi be twali nabo. After the trials, we took our samples to the farmers for field testing. Some of them had faced fungal infections in their crops, which would have required a fungicide. However, they seemed to be treated with the use of Black Off. Others had faced bacterial infections like banana fusarium and viral infections like banana bacterial wilt that are transmitted through the soil. Banana bacterial wilt zonna ziri viral ate zitambulira mu ttaka. Here is a farmer fighting the black coffee twig borer. Amadagala ge tukozesa ganjawulo. The products we use serve different purposes to us as coffee farmers in tackling pests and diseases. Specifically for the twig borer, the other chemical we used could cause side effects. Ever since I started using Black Off, my workers no longer complain about itchy skin or inability to come in the next day. This seems to note that the ingredients used in this production are not harmful to humans. Bw'otuuka mu nnimiro yo osooka n'ogitunuulira. When inspecting the plantation, to identify a twig borer infection, look out for a dried off branch on the plant. This is as a result of the twig borer that feeds on the inside of the branch. If this infestation is not treated early, the whole branch dries up. It can only be seen after breaking off the branch. It lays many eggs that pose further threat to the crop. It is a very small pest
However, it causes great damage. Kawuka katini nnyo naye ate ka bulabe nnyo. Eccupa yange eya mils 10. From 1 liter of black off, I get 10 to 15 liters sprayers that are able to serve 1 acre. I do not spray the whole plantation, rather only the infected crops. Endwadde. Twetaaga kampani ya black off, batuteerewo branches. We need the black off company to set up branches closer to us. Whenever I need the product, I have to facilitate its transportation from Kampala. This leads me to spend more money than the cost of the product. When I am hard up, I have no choice but to resort to another product, which isn't ideal. Some farmers have been able to use black off on banana plantations. During the rainy season, I use 100 milliliters of black off per 20 liters of water and spray all around the banana plant. During the dry season, I use 200 mils per the same 20 liters. I found that this aids the roots to get water from the soil. I have also found that this also helps the plant to bring forth young roots. I endeavor to utilize one 20-liter sprayer between 10 to 15 banana plants. It is finding more uses even with eggplant farmers. Previously, from half an acre of eggplants, I was getting 1 sack at harvest time. However, now I realize close to 4 sacks from the same half an acre ever since I started using the black off fertilizer. Sometimes the fruits could shrivel up. However, now I get big ones without pests, unlike in the previous harvests before black off. I find its use quite friendly. I do not have to use a lot of protective gear. I simply wash my hands after application and do not experience any side effects. Given these cases and the research, the ball is in the authorities' court. I make this plea to the Ministry of Agriculture and the National Bureau of Standards. We have gone through all procedures with them and are in possession of documents issued by them that show the effectiveness of the product. Once the Standards Bureau issues the certificate, black off will be able to reach a wider market as we are able to distribute it. An experiment depicting the effect black off has on the soils. The paper in jar A sinks faster than the one in jar B, depicting the ease with which the water has infiltrated it. Even as with the soils, black off facilitates easier water and nutrient extraction by the roots. Let's celebrate black off. This innovation is showing great progress in its infancy. In 2016, Uganda's leading export crop provides employment for more than 4 million families on farms and businesses down the production chain. Figures show that export volumes have gone up by more than 30% over the past 5 years. Many people are now... But most of the beans are shipped out unprocessed. It's prompted Uganda to look into local processing so that more revenue stays in the country. The Coffee Development Authority says some multinational companies are showing an interest in getting involved in local roasting. The government is also supporting farmers. Local experts say one problem is the lack of a domestic market. Ugandans just don't drink enough coffee. In 2016, the Meridian Group formed the Farm Services Unit. Their ambition was to transform the lives of small-scale farmers by providing knowledge, agricultural inputs, technology, and support.
The driving belief behind the FSU is that customized soil and fertilizer recommendations, usually reserved for commercial estates, should also be afforded to small-scale farmers. Over time, we have created a solid network of FSU Extension officers. This team harnessed the latest in science and technology to help farmers make better, data-driven agronomic decisions. Knowledge is shared through farmer group training, farm clinic sessions, field days at demonstration plots, and of course, in-store advice. Perhaps even more importantly, Meridian have pioneered the largest soil sampling project of its kind for small-scale farmers. To date, we have completed over 5,000 soil samples for small scalers, which we test in our purpose-built laboratory. This has led to extensive soil mapping and the creation of prescription blends for various crops in the country. 3 years in, the service has seen thousands of farmers making better decisions and getting better results. To the Meridian Group, this is the future of agriculture in Africa. Be it through water conservation techniques, cover cropping with jack beans, and researching on fertilizers formulas, the Uganda Youth at-Risk Development Network, UDNET, is constantly finding new ways of battling climate change, coupling this with promotion of indigenous farming techniques, as founder Kabuye Samuel explained. When we partnered with various organizations like AXA, we gained invaluable expertise and as a result awakened our activities. We have various programs like farmer trainings in which we practice advocacy in matters shared in the partner organizations, helping farmers identify genuine seeds, promoting indigenous farming methods, and identifying for farmers the ideal time to run particular activities. In this way, we link the grassroots farmer with the partners that can foster their growth. Immaculate Kiwanuka of Chikube Village, Najembe Division, speaks of her experience in the time she has spent with the organization. The time I've spent in UDNET has greatly benefited my life. In battling climate change while feeding my animals, I have made great progress. As they prefer maize bran, I have planted a great deal of maize and grasses along my contours, which to supplement their feeding. Wherever there is a farmer's workshop, it will be ideal to participate, because as people in the village, farming is our main route to prosperity. On my part, I have quite a number of trees like avocado, which I have had the added advantage of providing a source of income. I have bananas as well, which I sell once in a while when I have surplus. By implementing integration and intercropping, she has effected planting coffee alongside bananas and other foodstuffs. Just as Immaculate, Simon Sentongo, also of Chikube Village, shares his ordeal. Droughts come very abruptly. I discovered that as I grow various crops like passion fruit, cabbage and tomatoes, they all need water. This led me to saving up and purchasing this overhead irrigation sprinkler. We have market for our produce, much as the price is not one we desire. It has not all been rosy for Simon though. The jewel for his farm was once the passion fruit plantation that spanned 3 acres. However, today it is a mere quarter of an acre due to a virus attack and poor chemicals. He does not mince his words for those in authority. I implore the government and their cultural authorities to genuinely scrutinize the companies they grant tenders to supply farm inputs in the country, as most times they fall victim to poor quality and expired chemicals. This setback, however, has not robbed him of his joy. He is able to carry forward his fish farming, which he integrates with yams in the swamps of his land. UDNET has also run poultry programs through some of its farmers, and Razia Nagai is one of the earliest beneficiaries.
We were first given poultry birds in our group as their old chicks. These were reared collectively, and the second generation was given to individual farmers. We got 5 birds each, 4 females and a call. These were reared until they laid eggs, which we let hatch, increasing our fold. There was a criteria followed in awarding the poultry, and I was the second on the list. With the same group as Razia is Hawa Namakula. We received 250 birds with 25 people in our group. We got them as their old chicks and reared them for 2 months. At that point, we each got 5 birds, and the prerequisite was that one had to construct a poultry house. That is why I built this one for my birds. Hawa, in a bid to cut costs, employed the indigenous way of constructing building a reeded mud and water house as she prepares for her journey into successful poultry rearing. These small contributions Smart 24, driving business.
Smart 24, driving business. Zimbe Henry wanokuva mu Jude Color Solutions nze head of promotions ku Jude Color Solutions. Smart 24 television tuwebaza tukyalirako olwaleero. Olwaleero tuzze tubalage process oba engeri emitendera engoye gye ziyitamu okufuuka olugoye. Twabagamba Buy Uganda Build Uganda ti ebintu ffe bannayuganda ffe ffennyini ffe twekolera ebintu byaffe ate ne tumala ne tubitwala mu katale okubibaguza n'okuguza abantu abalala. So olwaleero tuzze obbalaga engoye lutandika lutya wawe luggweera. Olwaleero tutandise na process y'amasaati. Olugoye lujja wano ku mmeeza nga olulaba baluteekawo okusinziira ku sayizi ya customer oba okusinziira ku muntu sayizi gy'aba ayagala ne design gy'aba ayagala. So we lumala wano eno kati eno process gye bayita cutting. Basooka layinga then process eddako ne bamala ozisala. Bwe bamala ozisala ne tusooka ne tuziyingiza gye tugenda okugenda okulaba bazitandikira ku stage ki zimalira ku stage ki. So kati wano bali mu kuzireyinga bamale bazisale. Tugenda genda mpola mpola tubalage etandikibwa etyo okutunga etandikirawa kiki esiddako n'ebirala w'ebityo. Wano kitwala obutasukka ddakiika 3 naye okusinziira ku muwendo ogw'engoye eziba zigenda okukolebwa. Waliwo we ziba nga nnyingi nnyo obutasukka ddakiika 3 ezo ziyinza okuba engoye nga 10 naye we ziba nnyingi nnyo era zitwala obudde obwazo obugere. So ebyuma ebisala eno ye cutting machine. Eno gye tulina wano ye cutting machine. Kano ke kambe kaako. Eno machine ebeera connected mu masannyalaze. Amasannyalaze ne gayamba omulimu guno okukola ki okutambula obulungi nga byanguwa. We ziba nnyingi oba tosobola zisalisa mukono. So oba oli olugoye lumu lwo tosobola ate dusalisa machine. So kati wa machine bw'ogiteekako eba etandise omulimu gwayo. Okugikozesa otandika ogyambala okutandika okusala olina kubeera nga oli protected so that kubanga machine eno y'amaanyi eyinza okukutambuza nekusinza amaanyi. So olina kusooka n'obeera protected n'otandika ogikozesa. So tulinawo n'eri okusinziira ku ngoye bungi bwazo eziba zigenda osalibwa. We ziba ntinitini tuba tukozesa eri machine size entini. We ziba nnyingi tuba tukozesa eno size enneneko. Machine omulundi guli we twali tutunuulira ku machine nagamba naye era siza sente nnyingi eno eri mu miliyoni nga 5.5 bw'oba ogyetaaze naye nga kisinziira mu size na buwangazi bwazo. Waliyo eza size entini waliwo omulabi waffe ali eyo ng'ayinza okwagala okutandikawo workshop n'agamba ezo sente baŋŋambye nnyingi. So waliwo eza size entini ne sente entini naye kyoba omanya gy'okoma okugula nga kya sente entini mukko eyinza obutakukolera bbanga ddene. So kati ono mu Japan waliwo n'eza Germany waliwo n'eza Thailand. So okusinziira wa gy'oba okyetaaze ne sente mwogwa. Tubadde ku process nga mbalaga engeri engoye ze bagisalamu. Kati tuvuddeyo tumaze olaba engoye nga bamaze oddusala ki ekiddako. Awo tuba tumaze okusala olugoye tudda wano kitwandiise ironing table. Mwami Makubu yajja tutangaaza mu Luganda oba bakiyita batyawo simanyi naye ajja tunnyonnyola bulungi emmeeza y'okugololerako. Okay kati tujja wano omwami ono agenda tulaga kikyatandikirako atandika atya okubaako ne byagolola then tulabe process endala eddako. Amanya mpitibwa Mukasa Brian nkola ku ironing table. Kati nga yemulabye eri babalaze engeri gye basalamu amasaati. Kati amasaati ago gabeera n'ebitogi. Kati kino kyekitogi kisooka kigololeramu kano akantu bakayita ka stiifu then abatunzi ne balyoka bakakola ki ne balyoka bakassaako kabaako gaamu tukasaako bwe tutingawo olaba wengolola kabaako gaamu. Kati wano kabeera kawedde nga kakutte. Kati eno ebeera egenda aba nsawo era naye ensawo nayo tusooka gigololamu tusooka giyisaako wenti. Kati kano ke ka pattern ke mba nkozesa
nkateekako wenti nga kampa shape ensawo engeri gye beeyina okuvaayo. Ensawo nebeera ng'evuddeyo weeti. Weeti nga bwe mugiraba. Kati olumala babeera bagenda yingiza munda batunge bagiteekeko. Amaanyi gye gakozesa asigwa amaanyi nnyo kuba zino pasi erina sitiimu. Sitiimu ono ayambako nnyo okugamba muliro ne guba mutono buli konyiga gaba amazzi ago galina engeri gye gakwasaamu kaakagoye engeri gye kubaako gamu. Prosesi eno oterwa ng'era woolabye nti n'eddakiika teweze wano nga ndi kaggolola nti engeri gye nkateekako wenti jjukira kaliko gamu eno wansi. Engeri gye nkateekako wenti nempisaako paasi yange nga wenyiga ne gana amazzi jjukira gabeera gookya ne kabeera nga kakutewe kati. So kati mwambezi eno tugolerawo ebintu byanjawulo nnyo nga we nakunnyonnyodde wali ebintu ebisalibwa biba byanjawulo. So omwami ono era agenda tutulaga ne masiki. Lwaki tugigolola? Ti masiki zino omuntu waba azikoze nga tumaze okukola masiki amaze ozooza bulungi nga we nakolaga process ya masiki wetambula kiba kya buvunaanyizibwa masiki eno okugololebwa. Naye omulabi waffe ku Smart 24 mbategeeza nti masiki eno neweeba egoloddwa naawe kikukakatako okusooka okwoza masiki eno n'oddamu ate n'ogigolola n'ogikozesa nga ddala mu butuufu omaze okwekakasa wa weevudde nga naawe omaze okwekakasa nti olina kyotaddeko okulaba nga masiki eyo tekusiiga bulwadde. So tugenda ku point endala mbalage biki ebikozesebwa bitambula bitya step eddako omwana kye yandiise process by process. After making this top stitch, we remove away this one. We make collar top stitch here and here. Then later on we stitch this straight line. This is how we make the collar. Kimakinga bwenti nemalo kimakinga n'ekisa ku lugoye bwenti n'ekipima ndaba nga kijjako bulungi bweki nga tujjako nenduteeka ku mashini nentandika oduteekako odutunga
akantu kano mu lunyanyimbira okutunga bakayita piping. Oyinza okayita akagoye naye nze nga nze omutonzi nkayita piping. Bwe nkafuna bwe nti nsooka nenkalinnyako sayizi gye njagala. Kati nenfuna olugoye lwange olugendako ka piping. Emala ofuna olugoye lwange akantu kano kisinzira kasitoma kikyayagala. Kasitoma yajja nga yeetagako akantu kano nange neŋŋamba kankamuteereko. Kati bwe mala okufuna piping yange eyo nenjituuza ku kantu ku lugoye lwennyini. Bwe mala ogituuzaako kasitoma muteerako kyayagala. Kati nina okafulozinga sirina kale kange kali bwe kati. Bwe mala okateekako bwe nti ne mala nenkafulozinga akantu kano ne kadda munda. Kubanga bwe kasigala kungulu kaba kalabika bubi. Kati nina okukazza munda kasitoma n'atwala ekintu ekinyirira. Kati wano mba nkafulozinga. Obuntu buno buba tebulina kubeera kungulu. Kasitoma aba alina okutwala omulimu nga guyinza. Benkamala ebyalaani ebyenjawulo ebisinga birina omugaso nga gwe gumu ate ebirala birina emigaso nga gyanjawulo. Naye nga bwe tunakulaze nti waliwo parts z'oyongeramu okubanga ekyo ekyalaani kikola omugaso ogwawukana ku gwa kinne waakyo. Twakulaze ku kyalaani kiri ekibadde kikola ekitogi nti waliwo akagundi ke tuteeka wano. Omugaso gwako omukyala n'agukunnyonnyola. So ne kano olaba kano akantu kano amannyo gano empiso weeyita ng'etunga era gaba ganjawulo kuga kiri ekirala n'empiso zennyini ziba zanjawulo ezitunga wano ate n'ezitunga ku kitogi ziba zanjawulo. Sebo kino ekintu kiva mu kukimanyiira. Kati kino ekintu ebbanga lyenkiruddemu nakimanyiira myaka nga 5. Kati mba nina okwegendereza nesivuga speed. Amagulu gano ge galina okuwa speed gy'otambulirako getukozesa. Talina kudduka ku speed nnyo kuyitawo. Wadduka speed osuubirayo empisa okufumita. Naye oba olina okugendera ku sipiidi entonotono ensaamusaamu. Aba ogiraba mashini yo yennyini bagita batoni hola machine. Batoni hola batoni ndowooza lye pesa mu Luganda.
then hall kyekituli kati ndowooza bagatta erinnya eryo ne tufuna erinnya ki emuba gye bayita batoni hola machine. Amashini eno etuyamba kuteekako bituli ku ngoye nga woobirabye nti kati oba oteekako era nabyo kisinziira ku kala ki ey'olugoye gy'ogenda otuteekako n'oteekako ewuzi then ne tutandika okukola ng'omukyalo ono woogenda okuba nga omulaba process eno agiyiseemu akulaga ebituli ng'ebijja bigendako ku lugoye. Wano mbeera nkuba bituli olugoye oluba luwedde okuva eri wano we lusembera ne ludduka ludda wali eri ku mapensa kati nkwata n'endaba sayizi gereza kala eziba ziriko kati kuno luzze nga luliko wano gure nsooka nenteekako wano wuzi ya gure gye nsookeddeko nenkuba ekituli kya gure kati bino ebiddako waliyo white mba nyina kukozesaayo white gye nkozesa okukuba bino eno. Kati wano oluba luwedde mpima 3 okuva wano mpaka wano mpimawo 3 ne wano okuva wano mpaka wano 3 inches nze mpima. Ekibaawo kati oluusi asiba olugoye wano awamu ne waba nga wanene nga walabika awalala nga ebituli nga byerinaanye awamu nga walabika ng'ekifuba kirabika. Kiba mpima 3. Smart 24, driving business.
obulwadde buno bwajja wasinyiga omukambwe sekita yeno yafuna obuzibu bungi kubanga okusooka tebamanya ngeri bulwadde gye butambula ne bagamba nti okubuziiza okukwata abantu tusooke tuyimiriza entambula mu nsi yonna. Entambula yali esookera ddala ya byanyonyi abantu okuva mu nsi eno ne bagenda mu ndala era airline zisinga ne bazigroundinga okutuuka n'okuba nti tebalina na parkingi endala bazipakinganga ku bisaawe mu runway wezitambulira. Ennyonyi ezimu tezaavayo zaagwira ddala era bwe zaagwa tezaddayo kudda ngulu eza private. Gavumenti ezimu zafuna ssente ne bayamba kampuni z'ennyonyi zaabwe nga Amerika ne Bulaaya mu bazungu, naye ensi ezimu aye ne bwe bayamba tebayamba zonna, bayamba ezo zirabika nga ze kampuni ez'amaanyi ennyo. Ensonga lwaki bayamba kubanga kampuni zinene zirina ennyonyi eziwera mu 4-5 ate nga ssente zivaamu bafunako omusolo. Kati kampuni zeezo baziyamba era ne zitandika okukola nga zikola mpola nnyo nga okuggalawo okwasooka kuweddewo. Mu Amerika baggalawo ennyonyi eziva wabweru n'ezigenda wabweru naye tebaggalawo nnyonyi za mu nsi muli munda, zatandika okutambula empolampola oluvannyuma n'ezabweru ne baziggulawo ne ziba nga zijja okutwala abantu naye nga ntono. Bw'otwala ennyonyi nga Emirates yali egenda ebungereza emirundi 6 yaggalirawo ddala mulundi gumu, tewaabeerangayo na nnyonyi zigenda. Wetwogerera kati bagguddewo bazikkiriza emirundi nga3 oba 4. Kakati ekyo airline ezisinga ennyonyi baazituuza naye kati wetwogerera ezimu teziddanga ngulu. Ennyonyi ensi ezimu ezikyateekamu ssente mu nnyonyi zaabwe bazirabirira naye nga gavumenti yeeteekamu ssente ate abasinga bakyafiirwa. So ekibuuzo kyo, obulwadde buno bwakosa butya ebyentambula z'ennyonyi? Byakosa nti ennyonyi zayimirizibwa kubanga baali bagezaako okusala okutambuza obulwadde obwo okuva mu nsi emu okudda mu ndala. Bwe twogerera kati bazikkiriza okuddamu naye ate era bagenda mpola kubanga emabegaawo nali nsoma wano mu Africa ennyonyi ekyabaddewo ng'ekyatambula Ethiopian Airlines yo ekyatambula era ekoze nnyo mu biseera bino eby'omuggalo. Yo yagaana okuggalawo era esaba n'egenda n'etambula n'ekomawo. Airlines endala zo zaggalirawo ddala. Eyaffe wano mu Uganda olw'okuba nti yo yali etandika butandisi kye bayita startup, gavumenti ekyagiyamba newankubadde okuyimiriza ennyonyi kwabakosa nnyo naye gavumenti eteekawo ekibegabega nebayamba nti baddamu ne batambula mpolampola. Naye olw'okuba nti airline ntono n'obunyonyi butono, ssente ze bafiiriddwa si nnyingi nnyo nga bali aba airlines ennene. Kati batambula bagende Nairobi, Dar es Salaam, Mombasa ne Juba, bali bagenda ne Mogadishu, simanyi oba kati bagendayo. Kakati Uganda Airlines awo nabo balina ebizibu byabwe naye ate ebizibu byabwe bisinga si kuli okuyimiriza kuba gavumenti ebadde bawa ssente naye balina abantu bebateekamu ab'eŋŋanda, ab'emikono, ab'emikwano, airline bagyonoonye bagitaddemu obulyanke ne bateekamu ne baganda baabwe kye bayita nepotism. Ennyonyi airline bagitta. Kati bwe nawulidde nga pulezidenti ayogera ne neewuunya kubanga baamugamba temuteekamu abo, naye n'alowooza nti bya fitina. Nedda, okutandikawo ennyonyi twetaaga abantu ba expert, tetwetaaga na boodi, tetwetaaga kujjuza mujjuzo gw'abantu, twetaaga abamanyi okugitandika
nekubanga etambula kubanga akirinamu omukono abantu abamu beyateekayo si balungi akkiriza agaane alina pulezidenti waffe alina okukkiriza nti waliwo abantu bebakoze ne bakola airline bagyonoona abamuwa amagezi abateekamu abantu pulezidenti akkirize nti yeetaaga okufuna omuntu Emirates Airline kasooka ngaetandika omusajja egitandika yali ava mu Ireland ne kaakati akyaliyo naye laba bwe yagijja ku bunyonyi obutono ennyo n'abakati ng'alina ennyonyi nga 3 ezitambula. So omukulu pulezidenti aleme kudda ku mizindalo kugamba nti abo IGG simanyi IGG akoleki abantu beteekayo bibeewaana nti ye pulezidenti yabateekayo tebalina kibayinza bakola ate pulezidenti alina abantu abo ye beyeesiga abantu abo si balungi singa obadde oguze kamunye oba drone ng'oyagala ekola taxi ate n'ogiteeka eka neeyimirira sente zo zikomawo nedda nobwogula buguzi kamunye bwebanga tetambula tekola sente ate bwebanga ogipaakinze efiirwa zize yandifunye nga etwala abasaabaze naye mwenyini neetulaawo netandika nokoneza nokusanga battery yonoonese oyinza nokusanga ebintu ku gundi byagala kuteekamu kubanga okukyusa oil tekyetaaga kuba nti gundi etambula kyetaaga kuba nti ekiseera ekiyiseewo katulina okukyusa kino nkola zekyajjakamu ate ennyonyi yo nnene ennyonyi eba nga nnungi nga eri mu buwengula ng'ekola omulimu gwe wagigulira oba etwala migugu oba etwala bantu bwepaakinga ennyonyi buli lweyisaawo essaawa eba yeyongerayo okutuuka ku lunaku lwa maintenance ekyuma ekyo olina okikyusa bwewayitawo essaawa 10 waliwo byolina okugyamu oba epaakinze oba ekoze kaakati ennyonyi bwepaakinga osasula kumpi nga sente zosasula ng'etambula bwogipaakinze osasula ebyuma byayo buli ssaawa biba byeyongera okwonooneka ng'olina okubikola ate bweba tebuuse ofiirwa ziri sente zewandibadde ofuna mu ssaawa ng'ebuuka kati bw'obigatta ennyonyi okubeera ku ttaka ekufiiriza okusinga ng'eri mu buwengula so kyekyo waliwo amateeka agateekebwa ku tiketi emigugu gy'olina okusitula ebintu byolina obutakola n'essaawa zowetaaga kubeera ku airport nga okugenda olugendo telunaba kutandika n'ebintu byolina okwewala kakati tutwale ekiseera kino nga tulina ne buno obulwadde bwa Wuhan virus oba COVID-19 bwebuyita olina okakku airport ng'ebulayo essaawa 3 ennyonyi etandika olugendo lwayo gy'ogenda bw'otuukawo waliwo webatandikira okulaba oba olina ebisanzi oba wakoze okupima kwa covid oba wafuna okugemebwa ng'olina certificate bw'omala ebyo okubiyitamu n'olyokwata ogenda mu security okulaba bw'emigugu gyo girimu ebintu ebitali birungi ekisingira ddala bino ebyuma by'oyitamu biba biraga oba mulimu ebyuma oba mulimu ekintu ekifaanana emmundu oba mulimu bomu kakati awo n'oyita mu security bw'omala balina okukubuuza oba omugugu ogwo gugwo oba n'ebirimu obimanyi kakati ebyo byonna biwandiikibwa ku tiketi so bw'oba ogula tiketi wano bandibadde babikubuulira tolina kubikola kati bw'otuuka ku airport ebyuma ebyo ne bisanga mulimu ebisoobo biki ebiba bikuggyako ne binobireka ku airport wali tokkirizibwa na kutwala kana akantu akasala enjala baba kakuggyako kakati bw'omala waliwo n'ebintu nga perfume oyo alinga nga petroli naki tebamukkiriza ku nnyonyi era bamukuggyako kati ebintu ng'ebyo nebyo bandibadde babikubuulira nga ogula tiketi naye abamanyi okusoma ku tiketi gye bakuwa bibeerako ebigambo ebyo olina okubisoma kati ku airport olina okuyita mu mitendera egyo bw'omala okuva mu security n'ogenda webapimira emigugu bw'oba ogenda mu nsi zabweru ezitali Uganda bakukkiriza kilograms 23
buli sanduuku yo. Bw'oba ng'oli mu business class bakukkiriza 3 mu 5 kubanga munnange osasula okusinga abalala. Bakukkiriza emigogo 2. Bw'omala ng'omaze ogiteeka bamaze okupima nga tiketi yo bagijjako nga bakuwaaka boarding card eriko n'entebe w'ogenda okutuula mu nnyonyi. Bw'ovaawo ng'ogenda mu immigration bw'oba ng'oli munnauganda nga nti ofulumya olunaku lwe luti, bw'oba ng'oli mugwira kikimu nga bakwebaza ng'oyitawo ng'ogenda mu kisenge kye bayita lounge ng'olinda ennyonyi. Bw'oba nga oli mu business class bakutwala mu kisenge ekirala kubanga bo basasula okusinga abalala, babawa ebyokunywa n'ebintu. Gwe ali mu economy class ebintu obyegulira waliwo restaurant, osobola okugula kyayi, osobola okugula ebyokunywa, ate tebakukkiriza kugenda ku nnyonyi ng'otamidde era bakikugamba. Ebyo byonna bandibadde babikubuulira ng'ogula tiketi. Bw'eba ebulayo eddakiika 4 oba 3 batandika okutwala abantu kati olina okuyita ate mu security endala okulaba oba olina ebintu mu nsawo zositula n'emikono. Bw'omala n'engatto n'ozijjamu kubanga engatto oluusi baziteekamu ebintu nga bomu n'ebiwuliriza babissaamu mu gundi eyo. N'olyoka oyingira n'ogenda mu lounge abasembayo, essaawa zituuka nga baga nti kiseera kituuse nga mugenda ku nnyonyi. Otuukako eri kaadi gye bakodde ebeerako entebe yo ng'ogenda ng'otuula mu ntebe yo. Ng'ate bali bakubulya nti kati weesibe bulungi, tuula bulungi mu ntebe. Bwe bamala abantu bonna okuba nga batuuse nga baggalawo enzigi, oluusi nga bafuuyira ensiri ng'ennyonyi eva mu kigo we bagipaakinze ng'etandika okugenda nga bakuwulira gye mugenda. Tuva wano tugenda Nairobi, zijja kuba ssaawa emu, tujja kubukira mu buwanvu bwa sifuuti weziti nga mulyoka muyingira nga babaga nti bwabeera nga bweba ennyonyi etabuse ne tulandinga ku mazzi tulina ebintu bino tubyambala ne tulyoka tufuluma ennyonyi ntyoka tugwa mu mazzi. Kati nga mulyoka mugenda gye mugenda nga ennyonyi etekinga ofu nga mugenda. Ebyo balina okubuulira. Kati ennyonyi bw'etuuka eri era baba bakulagirira nti kati ojja kugenda bw'oti, ojja kuyita wano, ojja kugenda oluusi bakujja ku nnyonyi ne bbaasi, oluusi ne bakuyisa mu gundi eyo gye bayita gate, n'ogenda butereevu, n'ogenda mu immigration, n'ogenda mu custom, n'ojjayo omugugu gwo. Mu custom oba tolina byakulaga ebyamaguzi ng'oyita mu gate eya kiragala oba mu gate emyufu ng'ofuluma ng'ogenda. Do's and don'ts olowooza muzzukulu wa Lusembe nnyingidde ndi mu nnyonyi. Biki bye nnina okukola? Nina kutuula wamu paka bwe ntuuka gyendala. Biki bye nnina okukola? Mu nnyonyi neeyisa ntya? Ennyonyi bw'ebanga egenda kuva ku ttaka ogende mu buwengula, tova mu ntebe yo. Naye bw'omala okutuuka awo bakukkiriza okugendako, waliwo n'obuyigo. Restroom osobola okugenda mu toilet. Naye bw'omala olina okukomawo n'otuula, bamanyi okubasaavinga ne babawa ekikopo kya caayi oba ne babawa ebyokulya kiva ku ssaawa z'oba otandikiddeko okutambula. Ebyo ne byonna babikola. Ate oba olina kyoyagala oyogera n'abakyala b'abaami abakola mu nnyonyi be bayita ba flight attendants nga bakolaga ekyokukola. Tewaliwo mutawaana era olina mu mirembe. Ate bakuyamba bw'oba ofunye obulwadde bamanyi n'okukuyamba ne bakuwa. Waliwo abantu abamu abasindikirira emmeeme nga bakuwa ebipapula osobola okusesema. Bw'oba ng'owulira abatali bulungi basobola n'okuteeka oxygen. Byonna abantu babayigiriza batendeke bamanyi n'ekyokukola. Biki ebisobola okuleeta delays, Captain? Bingi. Ennyonyi bwebanga terina ekyo ekitabuse nga kiri technical nga balina okukikola musobola okubeera kufuna delay. Bwaba nga obudde si bulungi nnyo ng'enkuba gundi tulinayo storm ng'enkuba y'amaanyi nakyo kibeera waawo. Muyinza okuba nga mulina problem ya management temufunye mafuta, ebintu ng'ebyo bitera okulwisaawo. Naye ebisinga ebibiri technical n'embeera y'obudde yetera okukola delay. Oluusi n'ennyonyi bw'ejja bw'eba ate ng'efunye delay awalala nemusanga namuwala muli delay, naye omusigala mu lounge mutemugenda ku nnyonyi. So bingi nnyo. Kakati ebyowulire oluusi abantu beboogera
ennyonyi buli nsi yonna bafuna delays oluusi ezitali zimu za njawulo ate oluusi ne airport eyinza okugana okugenda bwoba tosasudde sente zaabwe kubanga buli airport gy'ogendako kampuni yo esasula ab'amafuta bayinza okuba nga tebakkiriziganya na kampuni ne batakuwa amafuta mu kiseera ekyo nakyo kibeera naye ebyo byebitono si byamaanyi nnyo okusinga biri ebirala bibiri ebisoose abakulembeze baba tebaagala bantu abantu sobodde okukola emirimu tebabaleeta bo baleeta bantu baabwe be baagala bino si byakwagala bino bya management ate noboliba ne diguri meka oba tolina experience mu management ya aviation togenda gikola kaakati ekyo ekya nepotism kiyitiridde ekyokulimba kiyitiridde nze bwe bampita okwogera kwera ne bagamba temuteekawo board mufune tiimu kubanga tuli mu kintu kye bayita startup entandikwa ya management sooka ogitandike airline eve wansi etandika okukola bwe mulaba ng'ekola mulungi awo oluvannyuma muyinza okuleeta management kawaseyo omwaka gumu mu Emirate Airlines tebateekawo board okumala emyaka nga 10 kubanga bano aba management baali bakola ng'ennyonyi ekola batya okubanga balina kye baagala okufuna naye bino juzi nalaba abakola advertising Uganda Airlines yagala bakozi tinabona kuva ku ground ndiwegala bakozi baaki funa omuntu omu akola omulimu gwa marketing afune team oyinza nokukola kye bayita outsourcing nofuna marketing team ey'amaanyi funa abantu bakole bya finance oyina okunyigiriza kubanga tolina sente zimala otandike airline etesooka ekole nimwe nemugeni mweriga oba mugenzi gye bakolera ennyonyi mwagala okusooka n'ekirala ekyali ekyo ekibi twagula ennyonyi startup tebagula nnyonyi baliisinga kati management abo olabira nti abantu abagitandika balimba abakulu ate ne bateekamu n'obukyayi tebaagala bamanyi mirimu egyo okubeerawo tuli mu bya Uganda bako n'ab'emikwano mwana wa gundi mumanyi mugezi nnyo alina digiri si yeekola ekikola wano experience n'okuba nga osobola okukolagana n'abantu mu nsi endala kaakati tekyaliyo airline egula assets baliizinga n'ebintu by'omu office baliizinga biriizinge kakati catering airline tebeera bya catering airline kyesobola okukola kiri kimu kyokka ground handling okulanga tractor ezisindika ezicleaning abantu abacleaning abayinza okuba aba airline naye awo bakoma owulidde oyinza n'oku outsourcinga ground handling okumanya ekiseera okutuusa ng'omaze okuteera n'olyoka otandika eyiyo naye buli saa baba baagala kugula kubanga baagalako enjawulo Uganda etamidde n'enjawulo bwe bataave mu byakugaggawala airline tesobola kukola airline eyagala omuntu nga tayagala wadde sente 10 naye ayagala ekole aterekeraawo okwewola sente oba okufuna sente okuva mu bannannyini abingi oyinza okufuna accident kubanga ennyonyi tebagimaintaininga bulungi bamakanika tebagikola bulungi oyinza okufuna accident kuba abapilots bo nabo tebali well trained